students, now I am going to discuss grade 9 lesson 10, the last lesson of grade 9 textbook. Be happy, be happy, be bright, be you, right? Be happy, be bright, be you. Be happy, something bright, be you, act out. Let's read that. The teacher has given the students an application form. What has been given? An application form to fill in the 3 optional subjects. Okay. School optional subjects that they hope to study in grade 10. Grade 10 study කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Nishali and her friends are discussing the optional subjects they hope to select. Nishali and her friends are discussing. Who are discussing? Nishali and her friends. The optional subject they hope to select. Kalani, when do we hand over the application? අපි කවද්ද application එක බාර දෙන්නේ? මෙතන word එකක් තියෙනවා මොකද්ද? hand over. hand over කියන්නේ බාර දෙනවනේ. take over කියන බාර ගන්නවා. අපි කවද්ද බාර දෙන්න ඕන application එක? necessarily on or before the 15. 15 හෝ ඊට පෙර මේ deadline එකක් දෙන්නේ මේ විදිහට කියන අවසන් දිනේ. Have you decided on the 3 subjects you want to follow? ඔබ decide කරාද? ඔබ follow කරන්න subject තුන. කලින් කියනවා that's the hardest decision. What is the meaning? That's the hardest decision. That's the hardest decision. ඒක තමයි අමාරුම decision එකනේ. ඒක තමයි අමාරුම තීරණය. That's the hardest decision. Decision. Hardest අමාරුම තීරණය. I don't know what to choose. මට තේරෙන්නේ නැහැ. මට දන්නේ නැහැ මොකක්ද තෝරන්නද කියලා. What to choose. නේ? මට හිතාගන්න බෑ. මොකක් කියන්නද කියලා. I can't imagine what to say. Me neither. මාත් එහෙමම තමයි. මට තීරණයක් කරලා නැහැ තාම. Neither previously we discussed that. I like almost all these subjects. මම මේ ඔක්කොටම වගේ කැමතියි. Come on. You can only select 3. ඔබට select කරන්න පුළුවන් 3යි. Nishali says, I'm going to select English literature. I like it. මම කැමති English literature වලට. යහොඳ ළමයි Nishali මොකද English literature ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඉතාම හොඳයි. හරි මම ඉදිරියේදී මේ text book ටික ඉවර වෙලා literature වලටත් වෙනම lesson එකක් ඔබට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාලය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. I like it too, but my mother wants me to do art. Right? මගේ අම්මට ඕනේ arts උගන්වන්න. එයාට ඕන මට arts උගන්වන්න. චිත්‍රනේ. That's a good decision. ඒක හොඳ තීරණයක්. I've seen your drawings and they are quite good. මම දැකලා දිනවා වගේ චිත්‍ර. කාන්දිනේ ඒවා හරි හොඳයි. Oh, thank you Raju. කලින් කියනවා can I change the subject once I have selected them? මම ඒවා තෝරගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් ද වෙනස් කරන්න? I mean if they are too difficult for me, ඒවා මට අමාරු නම් No, I don't think so. නෑ මම හිතන්නේ. අමාලි කියනවා shouldn't we discuss this with our parents before we make a decision? අපි decision එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේක දෙමව්පියොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනද? Yes, we should. Hey, what's this? Do you know anything about design and technology? ඔබ දන්නවද මොනවා ගැනද? Design and technology. Initially, design and technology is the first time I heard of it. මම මේ අහපු පළවෙනි වතාව. Let's meet our teacher and ask her. අපේ teacher හම් වෙලා හම්.
She is sure to know about it. ඒක අනිවාර්යෙන් දන්නේ නැතිනේ. She is sure to know. Right. නැවත ලියන්න මේවා දරුවනේ rewrite. Right. Words ටික අරන් පාඩම් කරමු. හැම lesson එකේ every lesson you find words and study them if you don't remember it. English කියන අමාරු නෑ මේක language එක. Read the conversation and answer the question. මේ conversation එක කියලා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න. What are the friends talking about? Then what is? Friends are talking about filling the application that they have been given by the teacher. Friends are talking about filling an application. How many subjects should they select? How many subjects should they select? You know it. They should select 3 subjects. They should select 3 subjects. Who likes English literature? How they come to English literature? Initially likes English literature. Initially likes English literature. English literature can be called initially. English साहित्य पिया कौन था? Father of English literature, Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer. Right. Next. What does Amali's mother want her to do? Then, what does Amali's mother want her to do? Amali's mother want her to do arts. 5. Are they allowed to change the subjects they select? No, they can't. They can't select. No, they can't select. Or they can't change. Why is Raju going to meet the teacher? What is the question? Why is Raju going to meet the teacher? Raju is going to meet the teacher to ask about the subject design and technology. Design and technology. Right. Now the next lesson is like this: grammar. Raju met the teacher. The teacher wanted to know about their decision. This is how Raju reported their conversation to the teacher. I am going to select English literature. Right? Can I change the subject once I have them? My mother wants to do what? When the teacher report කරන්න ඕන. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? Nishali said that she was going to select English literature.
then initially කියන මොකක්ද? I'm going to select, right, English literature. I'm going to select English literature. Right? I'm going to select English literature. Who says initially? මේක ගිහිල්ලා report කරන කාටද? Teacher. කවුද report කරන්නේ? Raju. What does Raju say? Raju says like this. Initially, right, said that. Initially said that. මෙතනදී මෙයා I am කියනවනේ. ඒ මමනේ. දැන් ඒක වෙන කෙනෙක් කියන්නේ. එතකොට she. අයිස් දාන්න බෑ මොකද මෙයා කියන්නේ වර්තමානයේ වුණාට දැන් අතීතයට ගිහිල්ලා. She was going to select English literature. Initially said that she was going to select English literature. That's it. ඊළඟට මොකද්ද? කලණි කියන මොකද්ද? කලණි says, can I change the subject? Can I change the subjects once I have selected them? Once I have selected them. Can I change the subject? Me? Hari? මේකත් ගිහිල්ලා report කරනවා ටීචර් කොහොමද? කවුද මේ කිව්වේ දැන්? කලණිනේ. කලණි මේ ask කියන්නේ කියනවනේ මේ අහනවනේ අපි ඉතන ask කියලා. කිව්වා වුණා නම් said. ඉතින් කලණි asked whether I ගිහිල්ලා මෙයා කවුද රාජුල ටීචර් කියන විදිය whether okay she couldn't change the subjects. She could change the subjects once she had selected them. Right. After that, අනිත් එක්කෙනා මොකද යාගේ නම අමාලි කියනවා. Right. My mother wants me to do what? My mother wants me to do what? My mother wants me to do what? ඒකම ගිහිල්ලා same one is reported to teacher like this. Amali said that. Amali said that her mother said that her mother, right? Her mother wanted her to do art, right? Then me example living in a lesson එක තමයි මොකද්ද? Reported speech කියන grammatical lesson. Reported speech. A grammatical lesson called reported speech. Right? If we report what another person has said,
we usually do not use the speaker's exact word. අපි speaker ගේ exact word එක use කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක අපි direct speech නේ. කියන්නේ direct speech එක. But we use reported speech when reporting the following changes can occur in the reported dismissal. දැන් මෙහෙමනේ. අරයා කියපු විදියම කියනන එක ඩ්‍රාමා එකක් වෙන්න එපාය. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මෙහෙම. කවුද first girl? නිසලි කියනවා I am going to select English literature. දැන් අපි කියලා රාජු කියලා ඉංග්‍රීසි ටීචර් කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? එම්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Initially say I am going to select English literature. දැන් එහෙම වෙන්න එපායි. ඒක ඩ්‍රාමා එකක් ඇක්ට් කරනවා වගේ නේ. එහෙනම් අපි කියන්නේ දැන් මම ඩ්‍රාමා එකක් ඇක්ට් කරනකොට කියනවා මේ පරිතුමා කිව්වා ජනතාවනේ එහෙමනේ මම කියන්නේ එයා මෙහෙම කිව්වා කියන එකනේ. ඒකට තමයි රිපෝටර් දිස් වීක්. මේක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ නේද අර ඩිරෙක්ට් ස්පීච් කියලා කියන්නේ අරයා කියපු විදිහට කියන එක ඒක ලියන භාෂාවෙන් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කතා කරනකොට මේ ස්පීකින් we can't use that. ලියනකොට පුළුවන් අපිට ඉන්නෝඩර් කමා දාලා ඉන්නෝඩර් කමා දාලා ඒක ඇතුලේ කියපු එක කියනවා. It's okay. Writing language, written language okay. But in speech that's impossible. අපි ඒකට කියනවා reported form කියලා. If we report of another person what another person has said, we usually do not use the speaker's exact word, but we use reported speech, if not indirect speech, when reporting the following changes can occur the reported statement. A backslip shift in the tense. For example, report කරනකොට present tense එක මොකක්ද පාස් වෙනවද? past tense වෙනවා. present tense එකෙන් කියපු එක past tense වෙනවා. past tense එකෙන් කියවන යම past tense එකෙන් කියපු එක මොකක් වෙනවද? past perfect වෙනවා. past perfect වෙනවා. හරි ඊළඟට present perfect එකකින් කියවනම් present perfect කියවනම් ඒක මොකක් වෙනවද? හරි past perfect වෙනවා. past perfect එකකින් කියවනම් ඒකත් අයමක් වෙනවද? past perfect වෙනවා. උදාහරණයකට present tense එක තමයි example මම දුන්නේ දැන්. Initially said I am going to select English literature. Initially said that she was going to select English literature. Past tense එක කොහොමද? දැන් අපි හිතමු Kumar said I went to Colombo. අපි ඒවිලා කියනවා Kumar said that he went to Colombo. Right? Sorry, past එක කියනවා Kumar said that he went to Colombo. Said that he had gone to Colombo. Present perfect එකත් අය past perfect වෙනවා. He says that he has taken the lunch. Then he said that he had taken the lunch. Past perfect එක අය past perfect වෙනවා. He said they had robbed a house. He said that they had robbed a house. හරි. එතකොට tense එක මෙහෙම වෙනස් වෙනවා. tense එකේ change එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ change in the pronoun එක වෙනස් වෙනවා. ඒ changing උදාහරණයක් අරගෙන කියනවා I went. I went කියලා කිව්ව එක අපි ඇවිල්ලා කියන්නේ he and she went. නේ we කිව්වොත් අපි කියනවා they. නේ හරි. A change එක හැදෙනවා ඊළඟට. A change in the time and place. For example, today, that day. अरे today किवो तब report करने today ना that day करना. अभी क्या नाम है? I am going to Colombo today. He said that he was going to Colombo that day. Right. Yesterday becomes the day before. The day before.
If not, the previous day. The previous day. මේක වෙනස් වෙනවා මෙහෙම. දැන් ඒක මම හිතන්නේ example දෙන්න ඕනේ අපිට වෙන අවබෝධයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට John said that John කිව්වා I went to New York yesterday. I went to New York yesterday. මේක අපි report කරන්න ඉල කොහොමද? John said that yes දැන් අර මේක අපි tense එකක් වෙනවනේ. අනේ past tense නේද? past tense නේ. sorry past tense එක past perfect වෙනවනේ. ඒක කොහොමද? said that he had gone to New York yesterday වෙනට අපි දාන්නේ මොකද්ද? The day before or the previous day. දැන් ඒක තමයි පැහැදිලි. Here last week turns what? The week before, if not the previous week. Next week, the following week. Tomorrow the next day, the following day. Now, then, here, there, this, that, Now, Nishali said, do you want this? Nishali said that. Did I want that? Right. The structure of reporting is a little different depending on whether you report an imperative or statement. එතනත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. imperative එක කියන්නේ අපි යමක් ඕඩර් කරනවානේ. එතන දෙන්න type example එක දෙනවා direct speech. Amali do what? Reported අපි කියන මෙහෙම. Amali අර කියනවානේ do arts. arts කරන්න. එතකොට reporter's page. She told Amali to do arts. She told Amali to do arts, right? Type statement. Statement type example, direct speech. I like English literature. Reported speech. She says that she likes English literature. Right? Amali says. Now, Vardhamani Buddham can Amali says that. Reported speech, she said that. Right? She liked English literature. Question grammar. Write the following reported speech. The teacher said to us, you need to select 3 optional subjects. The teacher said to us that we needed to select 3 optional subjects. Farsana said to me, I have to buy some stamps. Farsana said to me that she had to buy some stamps. My parents said to me, don't get late. Then my parents said to me not to get late. Hurry. Pratibha asked me, where did you go yesterday? Pratibha asked me, where did I go on the previous day or day before? Inura asked Mihiri, can you lend me your notes tomorrow? Inura asked Mihiri that could she lend him her notes tomorrow, next day. Right. After that, let's go to activity 5, reading. It said, but he did not give up. නමුත් ඔහු අතහැරියේ නැත. give up කියන්නේ මොකද්ද? අතහැරලා දානවා. නමුත් ඔහු අතහැරලා දැම්මේ නැත නේද? give up අතහරිනවා. බලමු මේක තව වචන ටිකක් තියෙනවද කියලා.
explosion can pipirim. Explosion pipirim. As I mentioned previously also, the responsibility of education department is to motivate students always. That's why this type of motivation lessons have been given to you. Breakout can යම සිද්ධ වෙනවට ඒක අතීතෙන් නම් broke out වෙනවා. Inventor කියන්නේ යම් දෙයක් සොයාගන්න කෙනා. rush to කියන්නේ ඉක්මනට දුවගෙන යනවා. rush to කියන්නේ ඉක්මනට දුවගෙන යනවා. although උනත් නේ although උනත්. put out කියන්නේ නිවනවා. put out නිවන යම් දැන් නිවන ඉන්නක් වගේ නේ. rubbish කියන්නේ කුණු කන්දල් වැදගත් නැති දේවල් rubbish. වැදගත් නැති දේවල් නේ කුණු කන්දල්. depression කියන්නේ අපි යම් දෙයකින් ආතතියටපත් වෙලා depression එක කලකිරීමකට වගේ. Right. Now let's read that. මේ පොත තුලම ඔබට තිබුණා වචන 10 ගණන් මතකේ තියාගන්න. At around 5:30 in the evening on December 10, 1914, a huge explosion broke out in West Orange. West Orange වල විශාල පිපිරුමක් ඇති වුණා. මේ දිනේ තියෙනවා. New Jersey. It happened in the famous inventor Thomas Edison's plant. Thomas Alva Edison ගේ plant එකේ තමයි ඒක. ඔබ Thomas Alva Edison ගැන දන්නවා ඊට උගා කතන්දර. In no time වැඩි වෙලාවක් නෑ. In no time කියන්නේ ශනිකව. වැඩි වෙලාවක් කියන්නේ නැතුව in no time ශනිකව. හරි. Most of the buildings were in flames. In flames කියන්නේ ගිනිගෙන දැවෙනවා. In flames ගිනිගෙන දැවෙනවා. උගා ගොඩනැගිලි ගිනිගෙන දැවෙන්න පටන් ගත්තා. Although many fire departments rushed to the scene, සිද්ධිය උස්තාන්ට දුවගෙන fire department. The fire was too powerful to be put out quickly. හැබැයි ගින්න උගා පැතිරිලා දැන් නිවන්න බෑ. Edison's 20-year-old son Charles painfully watched the fire destroy his father's work. එනකොට එඩිසන්ගේ පුතාට අවුරුදු 24. එයා බලන් හිටියා තාත්තගේ මේ පිච්චෙන දේවල් දිහා. ඉවසන්න බෑ යාට. Edison calmly walked over to him. එයා ආව තාත්තා ළඟට. In a soft voice, මෘදු හඬකින් he told his son, එයා කිව්වා පුතාට, go and call your mother and all their friends. ගිහලා අම්මයි එයාගේ යාළුවෝ එක්කන් එන්න කියලා. They will never see a fire like this again. මොකද උන් මේ වගේ ගින්නක් නැවත දකින්නේ නැති වෙයි. දැන් මේ මිනිස්සු අඬලා හැපිලා වැළපෙන්න ඕනේ මිනිස්සු නෙමෙයි. තමන්ගේ ලැබ් එකයි ඔක්කොම ගිනියනවා. Well, Charles objected. When Charles objected, Charles එක විරුද්ධ වුණාම එක්කන් Edison said, it's all right. We have just got rid of a lot of rubbish. Get rid of කියන්නේ ඈත් වෙනවා. කමන්නේ. ඒක අතීතේ got rid of. අපි කුණු කන්දල් ගොඩකින් ඈත් වුණානේ දැන්. Edison could have wait. Edison තන හඬා වැළපෙන්නේ අවුරුදු 10 උත්සාහයක් නේ. Yelled in anger. Yell කියන්නේ කෑ ගහනවා. කෑමර දෙනවා. In anger, කෝපෙන්. එන Edison කෝපෙන් කෑ ගන්න දුන්නානේ. එයා එහෙම කරේ නැහැ. He locked himself in a house in a state of depression. In a state of කියන ස්වභාවය. එහෙම නැත්නම් යාට තිබුණා කලකිරුණු ස්වභාවයකින් ගිලා දොර ලොක් කරන් ඉන්නේ. එයා එහෙම කරේ නැහැ. Instead, he put on a smile. එයා hinaවක් දැම්මා. And told his son to call his mother to enjoy the spectacles. එයා කිව්වා අම්මට එක්කන් එන්න මේක බලන්න. Later at the scene of the blaze can ගිනි ජාලා මෙතන මතුවෙනකොට මේ සිද්ධිය වෙන තැන Edison told one of the reporters. Edison reporter කෙනෙක් ගොමෙන්නේ මෙන්න. Although I am 67 years old, මට දැන් අවුරුදු 64 වැඩි. I will start all over again tomorrow. මම ආයෙ හෙට මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම පටන් ගන්නවා. දැන් 67 මිනිහා කියන්නේ.
he stuck to his word and immediately began the crucial task of rebuilding his plant. ආය පහුවෙන්ද පටන් ගත්තා මොකද? මේ plant එක ඉදි කරන්න. මේක තමයි මොකද positive thinking කියන්නේ. අපි කණ්ඩායමල කියලා වැටිලානේ. exam එකේ ලකුණු ටික අඩුනහම කෝච්චියට පයින් සයිස් එකේ තියෙන අද ගමු. The flames had destroyed years of priceless records. මේ ගින්නෙන් විනාශ වුණා. අවුරුදු ගණනාවක් මෙයා එකතු කරපුවා. මේ මිලකර නොහැකි දේවල් and prototypes. But after just 3 weeks, with a loan from his friend Henry Ford, එයාගේ යාළුවෙක් වෙච්ච Henry Ford ගෙන් loan එකක් ඉල්ලලා Edison got a part of his plant up and running again. ආයේ සති 3ක් ඇතුළත මොකද කරේ? ආයේ පටන් ගත්තා. His employees worked double shift and set to work producing more than ever. වෙනදාටත් වඩා මෙයා produce කරන්න පටන් ගත්තා plant එකේ. Edison became a legend in history because he did not give up easily. එයා මොකදුනේ legend එකක් පුරාවෘත්තයක් බඩපත් වුණා ඉතිහාසගත මොකද ආශ්චර්යයි නේ. මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක එන ඉදිරියත් එහෙම තමයි වෙන්නේ හැමදේම හොඳට කියලා ඔබටත් පුළුවන් වෙනදට වැඩිය හොඳට තමයි වැඩි අපපටන් ගන්න. හරි. Activity 6 reading. Read the passage but he did not give up and answer the question. What happened on December 10, 1914? මොකක්ද උනේ? On that day, huge explosion broke out in West Orange, New Jersey. Where did the incident happen? The incident happened in New Jersey. Where? In famous plant of Thomas Alva Edison. What did Edison want his son and the reporter to do? He wanted to give courage to reporters and his son. He wanted to tell that he had not collapsed in mind. What did Edison tell his son? He told his son that they had got rid of many rubbish. Got rid of so many rubbish. Right. How did Edison react to the incident? Edison reacted to the incident positively, if not with the encouraging. Who helped Edison with the loan? His friend Henry Ford helped Edison with the loan. After that, there is a grammar point, classification of nouns. Classification of nouns. Naam pada, classification of nouns. Naam pada vargीकरण. Classification of nouns. Here there are two types of nouns. Concrete nouns, if not abstract nouns. Concrete nouns, if not abstract nouns. Right. Then concrete nouns here is mentioned. Concrete nouns refer to physical things, people, objects, places and substances. Abstract nouns refer to events, states, activities, occasions,
look here, concrete nouns refer to concrete nouns refer to physical things, people, objects, places. Abstract nouns refer to events, states, activities, occasions, etc. What is this word? Occasion. 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 Right. After that, there are count nouns. Count nouns is not mass nouns. What are the count nouns or mass nouns? What are the count nouns? Here it is mentioned. Count nouns refer to things that can be counted. Count noun refer to things that can be counted, and so can have a plural form. For example, table, tables. It is a count noun. In plural form that's called count noun. Mass nouns refer to substances, qualities, etc. Substances, qualities, etc. That are not countable. Mass nouns normally have no plural form. Now see here, what mass nouns? Mass nouns refer to substances, qualities, etc. that are not countable. Mass nouns normally have no plural form. Right. After that it is mentioned, however, the same noun may belong to both categories. Both categories her hair is brown, mass noun. I found a hair in my soup. Her hair is brown. ඇගේ කොණ්ඩය දුඹුරුනේ. ඒක mass noun එකක්. හැබැයි ඒක count noun එකක් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොහොමද? මට සුප් එක කිව්වා 30000ක් අහු වුණා. I found a hair in my soup. ඒක මොකද්ද? count noun එක. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට I ate rice. මම බත් කෑවා. දැන් බත් ඇට දෙක තුනක් නේ. නම් ඉතින් I found 5 grains of rice on the table. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් milk is a mass noun. I drank a cup of milk, right? මේක හරි පැහැදිලි තියෙනවා මේ මිසිස් පාර්වති නාගසුන්දරම්ගේ essential English grammar කියන book එකේ. Right. After that mention proper common nouns.
nouns if not common nouns. Right? Proper nouns denote on individual person, place, etc. It is in your books also, proper nouns denote an individual person, place, or a place, etc. Individual noun එකයි place එකයි. It generally has no plural form. ඒකට plural form එකක් නැහැ. A proper noun normally begins with a capital letter. Proper noun එක පටන් ගන්නේ capital letter එකකින්. ඒ කියන්නේ යම් ස්ථානයක පුද්ගලයෙක් නම. ගයාන්, ඇහැලියගොඩ ශ්‍රී ලංකා. එතකොට ගයාන් කියන එකත් proper noun එකක්. ඇහැලියගොඩත් proper noun, ශ්‍රී ලංකාත් proper noun. හරි. Common nouns classify things into types. All the count and mass nouns discussed above are common nouns. Dog, tree, water, and dog කියවම මේ අපි කතා කරන dog විතරක් නෙමෙයි. Not the particular dog. හරි. Man කියවම බහුතරයක් මිනිස්සු ඉන්නවා. Girl එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි ඒවා කියනවා මොකද්ද? Common nouns නේ. Right. Write the following nouns taken from the passage in the correct column. Nouns තියෙනවා මොකද්ද? Rubbish, Charles, Plant, Stewart, Edison, Wordsworth, Raffles, Henry, Five West Orange, New Jersey, Depression, Dog. Now count noun එක. ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒ මොනවද තියෙන noun? Plant එක. හරි. හරි. History එකත් හරි කමන්නේ. Word. Right. Right. After that, mass noun, rubbish, fire, task, අනිත් එකට යන්නේ fire, flame, ඒ වගේනේ. Proper nouns, count nouns වලට spectacle එකක් දෙනවා. Proper nouns, West Orange, New Jersey, Edison, Henry. Right. Activity 8 reading. A day without the sun. දැන් අපිට මෙහෙමනේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු හඳට ගියා, අඟහරුට ගියා. ඔබට ඉංග්‍රීසි එකක් ගන්න බැරුව දඟලනවා. එහෙම නෑ. අද ඉංග්‍රීසි බැරි ඕනම දරුවෙක් කරුණා කරලා මගේ වීඩියෝස් ටික 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 11 දක්වා කොහොම ටික බලන්න මුලින්ම. අදයිටමත් වෙන්න එපා. ඔබට ඩේටා ටිකක් කැපෙයි. නමුත් ඒක ඉතර ගැටලුවක් නෙමෙයි. ක්ලාස් එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයි දෙතුන් වතාවක් කරගන්න බලන්න. නිදාගන්න ඉස්සෙල්ලා එකක් බලන්න. නිවාඩු දවසට බලන්න. කාලේ අපිට යන්න ඕනේ නැහැ. මේක බලාගෙන දාගෙන වෙනවට බලත් කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. දෙමව්පියන්ටත් මම කියා සිටින්නේ මේක මේ කරුණාකරලා එහෙම ඔබේ දරුවන් යොමු කරන්න. ඔබට මොනවා හරි ගැටලුවක් වුණොත් රාත්‍රී 9න් පස්සේ මට කෝල් කරන්න. Right? ඔබට මම පිළිතුරු දෙනවා මුළු වදින කෙටි කරලා බුක් එකත් අතට අරගෙන ඔබට ගැටලු දාන්න කියනවා මම කෝල් කරනවා මම ආන්සර් කරන්න. එහෙනම් නම් සැටර්ඩේස් වල බොහෝ විට මම ඉන්නවා මේකට හයිලෝල් රෝඩ් එකේ කින්ස් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ. right? ජම්බුගසමුල සෙකන්ඩ් ලේන් එකේ මම එකේ ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ BA in English external degree එකට English literature classes කරනවා. Right. ඔබට ඉතින් දෙනවා මාවුන ගන්න පුළුවන්. Right. A day without the sun. Have you ever wondered? ඔබ කවදා හරි හිතලා තියෙනවද? wonder කියන පුදුමිනකට කියන නමුත් හිතනවට එක්ක ගන්න පුළුවන්. Have you ever wondered how important the sun is to us here on the අපිට පෘථිවියේදී අහිරු මොනතරම් වැදගත්ද කියන එක ගැන අපි හිතලා තියෙනවද? What would happen if the sun suddenly disappeared? මේක පාටම ඉරු නැතු යන මොකද වෙන්නේ? සියල්ල පවතින්නේ සූර්යයා මතයි. ඉරු නැති දවසක අපි ආදරය කරන සියලු දේවල් අපිට නැති වෙනවා. The sun is a star. ඉරු කියන්නේ තාරකාව. And it is the center of our solar system. මේක තමයි අපි සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මොකද්ද? මධ්‍යස්ථානය. Everything in our solar system revolves around the sun.
ෆියෝල් කියන දරුවනේ මොකද කැරගෙනවනේ. සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන හැම දෙයක්ම හිරුවට කැරගෙනවා. අපි කැරගෙන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේද? නමුත් අපි කැරගෙනවනේ. ලෝකේ කැරගෙන අපේ ජීවලුත් ඔක්කොම කැරගෙනවා. Therefore, the sun is crucial, ඒක නිර්ණායකයි, තීරණාත්මකයි to life on earth, පෘථිවිය මත ජීවිතය. As well as කියන්නේ same කියන එකනේ, the same. As well as to the existence කියන්නේ පැවැත්ම. ජීවය, existence, right, of the other planets around us. අප වටා තියෙන අනිත් සියලුම ග්‍රහ ලෝකවල ප්‍රයත්න රඳා පවතින මොකක් මතද? හිරු මත. හිරු නැති දවසට කිසිවක් නැත. The sun's immense mass, the ප්‍රබල mass draws all the other planets in the solar system towards us. අපි දෙසට. Since the earth and all the other planets are moving very fast. Again, Surya, සියලුම ග්‍රහ ලෝකිතා වේගෙන් කැරගෙන නිසා through the space, මේ space එක විශ්වය තුල the sun's presence keep them moving around us. The sun's presence, සිරුගේ presence එක, permanent keep them moving around us. ඒවට භ්‍රමණය වෙනවා, චලනය වෙනවා. If the sun were to suddenly disappear, හිරු හදිසියෙම නොපෙනී ගියොත්, the earth and the other planets would continue their forward motion and fly off into outer space in a straight line. මොකද වෙන්නේ? සියල්ල outer space එකට වැටෙනවා. So what would happen to us if the sun suddenly went out? හිරු හදිසියෙම නොපෙනී ගියොත් අපට මොනවා වෙයිද? As light from the sun takes 8.5 minutes to reach the earth. හිරුගෙන් එන ආලෝකය පෘථිවියට එන්න නේ 8.5 minutes to reach the earth. නේ මිනිත්තු 8යි භාගයක් යනවා දැන්. We wouldn't notice it immediately, but 9 minutes later අපිට ඒක දැනෙන්නේ මිනිත්තු 9කට පස්සේ. Right? We will find ourselves in complete darkness. Complete darkness. As the sun was illuminating the moon. Iru tamai illuminate karanne handa. Sorry. On sun varnavat karna handa. It too would disappear. Sandat nesigi. The same would happen to many other essential bodies in the sky. Such as planets which we see only because of the sun's reflected light. Right? They too would disappear in a similar fashion like the moon. Without the sun worm, හිරුගේ උණුසුම නොමැති earth would quickly become much colder place. සීතල තැනකට. Fortunately, වාසනාවක earth retains enough heat fairly well. පෘථිවිය ප්‍රමාණවත් උණුසුම රඳව ගන්නවා, so humans would not freeze instantly. එකපාරට මිනිස්සු ගල් ගහන්නේ නැහැ. But within a year, the global surface temperature would drop well before Fahrenheit 0-100. However, with the time, it will continue to drop it about 400 Fahrenheit. Without the sun's rays, hiru rays network, all photosynthesis on Earth, Prabha translation on Earth would stop. Loki, Nautragna. All plants would die. Sial and Merila. Eventually, all animals that rely on plants mata yapena sielu satyo for food, including humans, would die too. They can shaka mata yapena minisa aturu sielu dena merena. While some inventive humans might be able to survive on sunless earth for several days,
months or even years. Life without the sun would eventually prove the impossible on earth. සමහරට ඒකට අනුකරණය වුණු ටික දෙනෙක් ජීවත් වෙයි ටික කාලයක් හැබැයි හිරු නැතෝ ඊට පස්සේ සියලු දෙනා මිය යනවා. හරි. Okay. Match the paragraph with the subheading. No, sun, no light. You can match it. Okay. Sun and other planets. The sun and its worms. Food without the sun. The star called the sun. The sun and the moon. Right, you can do it. Make a නම් කරන්න පුළුවන් මොන title එක ඇත්තේද මේක match වෙන්නේ. Pronounce the following words taken from the passage A day without the sun. Right? Make a ish sound. Make a us sound. Right? Crucial. They hit a crucial. Fashion. Motion. Enough. Freeze. Photosynthesis. Photosynthesis. Right? Pronunciation is another way. Now in modern textbooks, pronunciation is also taught. Earlier it was not taught. Here is pronunciation exercise. Now reading activity 12. Here is a story of two groups of people who had the courage and determination to overcome adversity through innovation. Adversity can pursue the balapan through innovation. Navikarne tamangalut niswadane. Innovation. They brought the sun down on Hiru Pahalata Ginawa. The villages of Yukon, Norway and Vijanella, Italy are both situated in deep valleys. The mountains around these valleys block the sun's rays from reaching the two villages for up to 6 months every year. මේ ගම් දෙකටම මාසෙට අවුරුද්දට මාස 6ක් පිරුවෙලි එන්නේ නැහැ. මොකද බ්ලොක් වෙලා. මොනවද මේ කඳු වැටි. Therefore neither Yukon nor Vijanella enjoys the luxury of sunlight like do. ඒ නිසා අපිට වගේ යාළුවෝ හිරුවෙලිය enjoy කරන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. Can you imagine the lives of people in these villages without sunlight for almost 6 months? අපට හිතාගත්ත හැකිද මාස 6ක් විතර හිරු නැතුව ඉන්න මෙයාලගේ. This is how they brighten their day. ඔවුන් මෙන්න මේ විදිහයි ඔවුන්ගේ දවස අලංකාර කරගත් හිරු රශ්මියක කොහොමද? To illuminate those darker winter months. මේ මාස 6ම winter months වල. මොකද ඒ රටේ අනිත් පැත්තවලට හිරු ලැබෙනවා. කඳු නිසා මෙයාලට එන්නේ නැහැ. The two villages have built huge mirrors that track the sun and reflect daylight downwards. මෙයාට කඳු උඩින් ලොකු මොනවාද mirrors. කණ්ණාඩි හයි කරලා තියෙනවා. හිරුවෙලිය reflect කරන්න ගමට. Vijanella completed its huge computer controlled mirror 2006. That highly time පරිගණක මගින් regulate වෙන එක හැදුවේ. Ruskan also followed the same method. යාලත් ඒකම අනුගමනය කරා. Mounting a mirror that will reflect of 600 square meter beam of sunshine into the 2 square below. Right? යාලා කණ්ණාඩි හයි කරලා යාලා ගම් දෙකට ආලෝකය ගත්තා. Imagine you are the secretary of the new inventors club of your school. You are planning to invite a university lecturer to deliver a speech on using solar power innovatively. Solar power to members of the society. Write a notice to inform members about this. Include the following: the event, name of the guest, speaker, date and time, venue can start here. Who can participate? Attend. Right.
notice එකේ දාන්න මොකද්ද? We will nil do this on this day. මේ දවසේ මේක කරනවානේ. Come to that day. The event, name of the guest speaker, date and time, venue, who can participate, attend. You can say university lecturer will deliver a speech like that. The event, name of the guest, right? Writing. එක මම ඔබට බාර කරනවා. I will hand over you. ලොක්කෝ මෙතන මම කරලා දුන්නොත් ඔබේ කොපි ඩවුන් කරන් ඉස්කෝලේට බිල් දෙන්නයි නේ. ඉතින් ඔයාලටත් එකක් කරලා දෙන්න බෑ කරන්න. Find influence about the people who overcame. Overcame කියන්නේ මැඩපවත්තන. එයාලා ඒක ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Many hardships on their way to success. ජයග්‍රහණය දක්වා hardships ඉඳලා බොහෝ දුෂ්කරතාවන ජයග්‍රහණය දක්වා ගිය මාර්ග. Write a biological sketch about one of them for your school wall newspaper. Publish Silva. එක්කෙනෙක් publish Silva. ඔබට මෙයාගෙන තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. නේ? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is called what? Yes. Okay. He went from a small hut to yes, White House. J.K. Rowling. Charles Dickens. Charles Dickens of English literature වලින් පුද්ගලෙක්. හරි. After that reading මේ බලන්න. Enjoy reading this poem and do the activities that follow. ඊට පස්සේ තියෙන activities කරන්න. ඒ බලන්න. Be yourself. ඔබම වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ ධෛර්යමත් වෙන්න කියන්නේ. The world would like to change you. Low කැමති ඔබ වෙනස් කරන්න. There are pressures all around. හැබැයි වටේටම තියෙන pressures බලපෑම්. You must decide just who you are. ඔබ තීරණය කරන්න ඔබ කවුද කියලා. Then firmly hold your ground. එතකොට ඔබ නිරතුරුව ඔබේ ground එකේ රැඳී සිටින්න. කාටවත් ඕනෙ දෙන්නේ නෙමෙයි. ඔබට ඕන විදියට ඔබේ දේ කරන්න. You have an image of yourself. ඔබට ඔබේම ප්‍රතිරූපයක් ඇත. An ideal sense of you. ඔබටම ආවේනික sense එකක් තියෙනවා. And to this vision you must always struggle to be true. ඔබේ vision එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබ struggle කරන්න. ඔබ යන අරමුණට ඔබම යන්න කාදවත් ඔබට අදාළ නැහැ. හැම කෙනාම ඉන්නේ ඔබ අධෛර්යමත් කරන්න. හැබැයි ඔබ දිරිමත් වෙන්න. දැන් මේ කවියට ඉස්සලා ඒබ්‍රහම් ලින්කන් චරිතය තිබුණා. ඒබ්‍රහම් ලින්කන්ගෙන් පොඩි කාලේ අහනකොට කවුරු හරි ඔබ කවදා හරි වෙන්නේ කවුද කියලා මම ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙනවා කිව්වා. People knocked him. He had to go in and got him. But what happened? Finally he became president of America. දෙපාරක් පිස්සු හැදිලා හිටියලු කිස්සම් පුටුවේ. Right. You know what you are good at. ඔබ දන්නවා ඔබ මොනවටද දක්ෂ කියන එක. Right. And you know where talents lie. ඔබේ talents ඔබ දන්නවා. But if you are ruled by others, ඔබ අනුන් විසින් පාලනය කරනවා. Ruled by others, your uniqueness could pass by. ඔබේ uniqueness ඔබේ අද්විතීය බව නිරතුරුව නැති වෙනවා. pass by. ඒ කියන්නේ ඔබ අනිත් අයට ඕන විදිහට නෙමෙයි ඔබට ඕන විදිහට කරන්න. මේ reach your target. Remember, there is much to learn. මතක තියාගන්න ඉගෙන ගන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. But all new things are good. අලුත් හැම දෙයක්ම හොඳ දේවල් නෙමෙයි. Wisdom lies in what you have learned. ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ wisdom එකක් තියෙනවා. And what you have withstood. So be yourself and don't allow the world to take control. ඉඩ දෙන්න එපා ලෝකෙට ඔබ පාලනය කරන්න. Preserving your identity. ඔබේ identity එක ආරක්ෂා කරගෙන is like most precious gold. ඒක තමයි මොකද ජීවිතේ වඩාත්ම වටිනාම අරමුණ. දැන් ප්‍රශ්න අහන how many stanzas are there in the poem? 1 2 3 4 5 instances. Write down all the rhyming words. What are the rhyming words? Rhyming you around ground. You prove yourself always. At yes, not rhyming. Learn which tool. Right, like that rhyming word. List down 5 different places of advice given by the poet. Poet gives a set of advice. Right, find what are the places.
What is life's most precious goal according to the poem? Preserving your identity. Preserving your identity. Find synonyms for the following words from the text. Strictly, firmly, control. Another word is the rule. Valuable, precious. Right. Activity 17, game 10 question. The poet in Be Yourself says all new things aren't good. They are, සියලුම අලුත් දේවල් හොඳයි කියන්නේ හොඳ නැහැ. Form groups and in your groups things of something modern society which you think is good for young children. හිතන්න ඔබ group එකක් හැදිලා නේ modern society එකේ දරුවන්ට තියෙන හොඳ දේවල්. Now one member from your group will go in front of the class. The other students of the class must guess the item that you and your group discuss. The rest of the class can ask up to 10 questions from your group members about the name of the item that they have to guess. Where can you find it? What color is it? Who uses it more like that? You can form a group and discuss. Now, my dear children, I have already discussed all the things of grade 9 from lesson 1 up to 10. Right? Therefore, it will be supportive for your education. Read this book and open the video, and looking at that, you can study something in your book. Right? I also mentioned my phone number here previously. If you want anything, call me at night. I see no much time to speak, but anyway I will arrange my time to answer you. Right, in future I hope to discuss these things in length. Right, okay? Wish you all the best.